So we are on text 29, chapter 7. Так мы остановились на 29 тексте, глава 7. So Krishna is always talking about intelligent personalities and unintelligent personalities. Кришна постоянно говорит о разумных людях и лишенных разума. So it's obviously the best to be intelligent. И очевидно, что лучше всего быть в категории разумных. But intelligent in connection with Krishna's definition of intelligence. Но разумными в плане определения Кришны о разуме, так сказать. So again, he's speaking about this in text 29. И снова он говорит об этом в 29 тексте. Intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me in devotional service. They're actually Brahman because they entirely know everything about transcendental and fruitive activities. Те, кто обладает разумом и стремится разорвать порочный круг старости и смерти, встают на путь преданного служения Господу. Постигнув законы трансцендентной деятельности, они становятся неотличными от Брахмана. We, who are basically unintelligent, should look at what intelligent people do. Мы, по сути являющиеся неразумными, должны смотреть то, что делают разумные люди. And do the same. И повторять за ними. Obviously, they know, we don't know. Очевидно, что они знают, а мы нет. So when you don't know something, you learn from somebody who does know. Когда вы хотите что-то узнать, вы учитесь у того, кто знает. So Krishna is saying, intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death. Кришна говорит, что тот, кто обладает разумом и стремится разорвать порочный круг старости и смерти. And an intelligent person wants to be free of old age and death. И разумный человек, он желает освободиться от старости и смерти, Which is a constant reality in the material world. Что является постоянной реальностью в материальном мире. For all living entities, not just humans. Для всех живых существ, не только для людей. All the species get old, trees included. Все живые существа стареют, включая деревья. And they die. И затем умирают. So an intelligent person goes, that's not a good situation. Поэтому разумный человек понимает, что это не хорошая ситуация. Let's see, how can I avoid that? How can I get away from this inevitable event? Давайте посмотрим, как я могу избежать этого, как я могу спастись от этого события, которое непременно произойдет. And they understand, take refuge in Krishna, in devotional service. И такой человек понимает, что необходимо принять прибежище в Кришне, в преданном служении. Taking refuge in Krishna is not a static thing. It's a dynamic thing. И Static meaning no activity. Dynamic means activity. Devotional service. Yeah. Преданное служение — это означает не что-то статичное, а динамичная деятельность. It's not that I just do nothing. Не так, что я просто ничего не делаю. Krishna's refuge is to be found in devotional service. Прибежище Кришны можно найти в преданном служении. That is the refuge. То есть это и есть само прибежище. So again, an intelligent person knows this. И опять же, разумный человек знает об этом. He knows there's no refuge in the material world. Он знает, что в материальном мире прибежище не найти. The only refuge is devotional service. И единственным прибежищем является преданное служение. And that liberates one from old age and death. И это то, что освобождает человека от старости и смерти. So an intelligent person, that's what he does. И таким образом, разумный человек
Тот, кто делает, он делает именно это. An unintelligent person doesn't even know these things. А неразумному человеку об этом даже неизвестно. And if somehow he hears this, doesn't take it seriously, И если каким-то образом он слышит об этом, то он не принимает это всерьез. not interested, don't have time for that, Не заинтересован, нет времени для этого. not important, I got more important things to do. Это не важно, у меня есть более важные вещи. That's an unintelligent person. Это неразумный человек. So again, it's recommended, obviously, to be intelligent. И Don't be stupid. опять же, очевидно, рекомендуется, что лучше быть разумным, не быть глупым. So these people are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental and fruitive activities. И постигнув законы трансцендентной деятельности, они становятся неотличными от брахмана. They know the difference between transcendental and fruitive activities. Они знают разницу между трансцендентной и кармической деятельностью. And again, it's about activity. The soul is active by nature. И опять же, это все связано с деятельностью, поскольку душа активна по своей природе. So there's two categories of activities: fruitive activities and transcendental activities. Таким образом, есть две категории деятельности, активности. Это трансцендентная деятельность и деятельность ради плодов своего труда. Intelligent people know this. They know the results of both, and they make the wise choice of engaging in devotional service. Разумные люди знают об этом. Они знают результаты обеих этих деятельностей, поэтому они занимаются преданным служением. Purport: Комментарий. birth, death, old age, and disease affect this material body, but not the spiritual body. Рождение, смерть, старость и болезни поражают материальное, но не духовное тело живого существа. There is no birth, death, old age, and disease for the spiritual body. So one who attains a spiritual body becomes one of the associates of the Supreme Personality of Godhead and engages in eternal devotional service. He is really liberated. Духовное тело не рождается, не умирает, не стареет и не болеет. Поэтому тот, кто обрел духовное тело и став одним из спутников Верховной Личности Бога, достиг уровня вечного преданного служения, действительно обрел освобождение. Another point that's made here is that devotional service is eternal. Еще один момент, о котором здесь говорится, это то, что преданное служение вечно. Some of the impersonalists, they promote and actively, externally, seemingly engage in devotional service. Некоторые имперсоналисты, они пропагандируют и внешне выглядит так, что они задействованы в преданном служении. But it's in their understanding just temporary. Но в их понимании это временное. You do this so you can get liberated and merge into Brahman. Вы занимаетесь этим, чтобы вы могли достигнуть освобождения и слиться с Брахманом. So devotional service is not eternal. Таким образом, преданное служение не вечно. It's just a temporary way to merge into Brahman. Это лишь временный способ слиться с Брахманом. They're not intelligent. Они неразумны. An intelligent person knows all about this. This is eternal devotional service. Разумный человек знает все об этом. Это вечное преданное служение. And of course, the idea that a spiritual body is not subjected to birth, death, old age, disease, etc. И, конечно же, знает о том, что духовное тело не рождается, не умирает, не стареет и не болеет и так далее. So again, intelligent person knows that's the goal. That's what we should pursue. Опять же, разумный человек знает, что в этом вся цель, это то, к чему мы должны стремиться. Now,
you know, to those who understand this philosophy, it's not confusing, but one could, if they didn't know, get confused thinking that one gets a spiritual body, which is just a replacement for the material body. Для тех, кто понимает эту философию, здесь все будет понятно, но для тех, кто нет, думать о том, что могут думать, что человек после того, как выходит из материального тела, получает духовное тело. And somehow the spiritual body is not really us either. It's just another type of covering. Каким-то образом могут подумать, что духовное тело это также, это не мы, это просто будет также какое-то покрытие. But it's not like that. Но это не так. So if we just always remember, the material world and the spiritual world are opposites. И мы должны всегда помнить, что материальные и духовные миры противоположны друг другу. In the material world, we are covered by a temporary material body. We are not the body. В материальном мире мы покрыты временным материальным телом, но мы не являемся телом. Well, what is the opposite of that? We are the body. Но что противоположно тому, что мы тело? And what is the opposite of a material body? Spiritual body. И что является противоположным материальному телу? Духовное тело. So we, in the spiritual world, we are the spiritual body, but it's not, it's easier to think of it as a spiritual form. Но в духовном мире духовное тело это мы являемся духовным телом, но проще думать о том, что это духовная форма. Anyway, that's just something to clarify. Так или иначе, это что-то, чтобы разъяснить. Aham brahmasmi, I am spirit. Ахам брахмасми, я дух. It is said that one should understand that he is Brahman, spirit soul. В Писаниях говорится, что живое существо должно осознать себя брахманом, духовной душой. This Brahman conception of life is also in devotional service, as described in this verse. Осознание брахмана, как сказано в данном стихе, также является частью преданного служения Господу. The pure devotees are transcendentally situated on the Brahman platform, and they know everything about transcendental and material activities. Чистые преданные находятся на трансцендентном уровне брахмана, и знают все секреты трансцендентной и материальной деятельности. Understanding Brahman to mean spiritual. Понимание брахмана, то есть это значение духовное. As it's used here. Как здесь использовано. I mean, Brahman always means spirit, but it's different exact understandings of how it's used. Брахман это всегда дух, но есть различные понимания, как это используется. So the pure devotees are transcendentally situated on the Brahman platform, on the spiritual platform. Чистые преданные находятся на трансцендентном уровне брахмана. And the Brahman platform, as being referred to here, is a platform of knowledge. И уровень брахмана, о котором здесь говорится, это уровень знания. They're free of ignorance. Now they have full knowledge. Они свободны от невежества. Теперь они обладают полным знанием. And so they know everything about transcendental and material activities. Таким образом, они знают все о трансцендентной материальной деятельности. 4 kinds of impure devotees who engage themselves in the transcendental service of the Lord achieve their respective goals. And by the grace of the Supreme Lord, when they are fully Krishna conscious, they actually enjoy spiritual association with the Supreme Lord. Существует 4 категории нечистых преданных.
которые, занимаясь трансцендентным служением Господу, достигают тех целей, к которым стремятся. И по милости Верховного Господа, они, полностью развив в себе сознание Кришны, обретают духовное блаженство в общении с личностью Бога. So if you remember, earlier in this chapter, Krishna described 4 classes of pious men who render service to him. Если помните, в этой главе ранее Кришна описывал 4 категории благочестивых людей. Those in need of money, those who are in distress, inquisitive, and the wise. Те, кто нуждаются в деньгах, те, кто находится в какой-то горе, в беде, любознательные и мудрецы. But they're not pure. See, they have motives. I want to get this. I'm in distress. I need it, whatever. Но они не чистые. У них есть свои мотивы, что я в беде или мне нужны деньги, что бы то ни было. But they serve the Lord to achieve this. Но они служат Господу, чтобы достичь этих целей. So they're pious, but not pure. Поэтому они благочестивы, но не чисты. But that purifies them. Но это очищает их. And gradually they have the opportunity to fully associate with the Supreme Lord. И постепенно они получают возможность общения с личностью Бога. But those who are worshippers of demigods never reach the Supreme Lord in his supreme planet. Однако люди, которые поклоняются полубогам, никогда не достигнут высшей обители Верховного Господа. Krishna's already talked about that. И Кришна уже говорил об этом. The fools worship the demigods, according to Krishna. Согласно Кришне, глупцы поклоняются полубогам. The results of such worship are limited and temporary. Результаты такого поклонения ограниченные и временные. So they never reach the Supreme Lord in his supreme planet. И они никогда не достигают высшей обители Верховного Господа. Even the less intelligent Brahman realized persons cannot reach the supreme planet of Krishna, known as Goloka Vrindavan. Даже не слишком разумные брахманы могут подняться на высшую планету Кришны, которую называют Галокой Вриндавана. The impersonalists, they may be free of the material cycle of birth and death, but they cannot reach Goloka Vrindavan. They merge into Brahman. Персоналисты, возможно, и они освобождены от этого круга рождения и смертей, но они никогда не достигают высшей планеты Господа, они сливаются с Брахманом. Only persons who perform activities in Krishna consciousness, mam asritya, are actually entitled to be called Brahman, because they are actually endeavoring to reach the Krishna planet. Только те, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, мама-шритья, действительно достойны называться брахманом, поскольку они стремятся попасть на планету Кришны. Such persons have no misgivings about Krishna, and thus they are factually Brahman. Такие люди не имеют сомнений относительно Кришны, и потому действительно являются брахманом. So their goal is very different. Их цель совершенно иная. Not some material result, higher heavenly planets or whatever. Не какие-то материальные результаты или высшие планеты или что бы то ни было. Not merging into Brahman, Не слияние с брахманом, but reaching the Krishna planet. но их цель достичь планеты Кришны. Those who are engaged in worship in the form and arca of the Lord, or who are engaged in meditation on the Lord, simply for liberation from material bondage, also know, by the grace of the Lord, the purports of Brahman, Adibhuta, as explained by the Lord in the next chapter. Те, кто поклоняется форме Господа
арча и те, кто медитирует на Господа только для того, чтобы освободиться из материального плена, также достигают по милости Господа суть Брахмана, Адхипхута, о чем Господь расскажет в следующей главе. Yeah. The Arka Vigraha is the deity in the temple. Арча Виграха — это божество в храме. But Arka, the word just alone, Arka means form of the Lord. Но само по себе одно слово арча означает форму Господа. Those who know me as the Supreme Lord, as the governing principle of the material manifestation, who know me as the one underlying all the demigods, and as the one sustaining all sacrifices, can, with steadfast mind, understand and know me, even at the time of death. Те, кто полностью развил в себе сознание Бога, кто знает, что я, Верховный Господь, основополагающий принцип материального космоса, повелитель полубогов и владыка всех жертвоприношений, сможет постичь меня и будет помнить обо мне, Верховной Личности Бога, даже в момент смерти. So again, this is the intelligent person. He's filled with knowledge. He knows the Lord. He knows everything is controlled by him. Опять же, это разумный человек, он обладает знанием, он знает, что это все Верховный Господь, и он всем управляет. He knows the relationship between the demigods and the Lord, and anything that they may be able to give to someone is simply because they have been given that by the Lord. Он знает о взаимоотношениях Господа и полубогов, о том, что все, что у них есть, все, что они могут предложить кому-либо, благословить кого-либо чем-то, он знает, что все это дал им сам Господь. So at the time of death, they will have a steadfast mind and can understand and know Krishna. Поэтому в момент смерти они будут помнить о Верховной Личности Бога, смогут понять Его, постичь Его. But they came to that point. They gradually came to that point. Но они пришли к данному моменту постепенно. It just doesn't happen. They achieved that. Это не случается просто так. Они достигли этого. Persons acting in Krishna consciousness are never entirely deviated from the path of understanding the Supreme Personality of Godhead. Те, кто действует в сознании Кришны, никогда не сходят с пути, ведущего к постижению Верховной Личности Бога. In the transcendental association of Krishna consciousness, one can understand how the Supreme Lord is the governing principle of material manifestation and even of the demigods. Занимаясь трансцендентной деятельностью в сознании Кришны, человек осознает Верховного Господа как основополагающий принцип материального творения повелителя полубогов. Gradually, by such transcendental association, one becomes convinced of the Supreme Personality of Godhead himself. And at the time of death, such a Krishna-conscious person can never forget Krishna. Следуя по этому пути, он постепенно обретает веру в Верховную Личность Бога. Такой человек, полностью развивший в себе сознание Кришны, никогда не забудет о Кришне в момент смерти. So what is this transcendental association? И что это за трансцендентное общение? Associating with Krishna via his holy names, via the scriptures, via the spiritual master. Это общение с Кришной через его святые имена, через священные писания и через духовного учителя. Via devotional service in many, many different ways. Через преданное служение многими-многими способами. That is transcendental association. Таково трансцендентное общение. And then at the time of death, naturally he is thus promoted to the planet of the Supreme Lord, Goloka Vrindavan.
И в результате он естественным образом достигает планеты Верховного Господа Галоки Вриндавана. He doesn't forget Krishna at death. И он не забывает о Кришне в момент смерти. If anything, he remembers Krishna more. И на самом деле он, наоборот, еще больше помнит о Кришне. So instead of forgetting, his memory of Krishna, his remembrance of Krishna increases. Вместо того, чтобы забыть, его память о Кришне He knows, усиливается. I got no other protection. I got nothing else. Krishna, I am yours. Он знает, что у меня нет никакой другой защиты, у меня нет никого. Кришна, я принадлежу тебе. I mean, it's just automatic if one is in that consciousness. Это происходит автоматически, если человек пребывает в таком сознании. This 7th chapter particularly explains how one can become a fully Krishna conscious person. 7 глава рассказывает непосредственно о том, как развить в себе сознание Кришны. The beginning of Krishna consciousness is association of persons who are Krishna conscious. Для этого прежде всего необходимо вступить в общение с теми, кто уже обладает сознанием Кришны. So there you go. That's the beginning. И вот опять же, это начало. С этого все начинается. Association of persons who are Krishna conscious. Общение с теми, кто обладает сознанием Кришны. So association is crucial. Поэтому общение очень важно. Such association is spiritual and puts one directly in touch with the Supreme Lord. And by His grace, one can understand Krishna to be the Supreme God. Будучи духовным, такое общение позволяет человеку войти в непосредственное соприкосновение с Верховным Господом. И по его милости человек постигает, что Кришна — это Верховная Личность Бога. Krishna gives the understanding. Кришна дает понимание. That's why when people say, prove to me that Krishna's God and whatever, you cannot. Поэтому, когда люди говорят, докажите мне, что Кришна — Бог. Impossible. I mean, you can give them all kinds of, references and examples, etc., but Krishna gives the understanding. Это невозможно. Вы можете дать им различные примеры, что-то еще объяснить, но Кришна тот, кто дает понимание. So it takes that association for this to be possible. Поэтому требуется общение, такое духовное общение, чтобы это было возможным. That's why we need to make it possible for people to have such association. Вот почему мы должны сделать возможным для людей, чтобы у них было это общение. Of course, many are not interested, but it is available if they are. Конечно, большинство не заинтересованы в этом, но если они будут заинтересованы, то это будет доступно. At the same time, one can really understand the constitutional position of the living entity and how the living entity forgets Krishna and becomes entangled in material activities. Одновременно с этим он обретает истинное знание о вечной природе живого существа и о том, как живое существо, забыв Кришну, запутывается в лабиринте материальной деятельности. By gradual development of Krishna consciousness in good association, the living entity can understand that due to forgetfulness of Krishna, he has become conditioned by the laws of material nature. В результате благоприятного общения человек постепенно развивает в себе сознание Кришны и понимает, что, забыв Кришну, он попал в обусловленное состояние и оказался во власти законов материальной природы. He can also understand that this human form of life is an opportunity to regain Krishna consciousness, and that it should be fully utilized to attain the causeless mercy of the Supreme Lord. Он также понимает, что человеческая форма жизни дает ему возможность возродить в себе сознание Кришны, и он должен полностью реализовать эту возможность, чтобы получить беспричинную милость Верховного Господа. And if it's possible one could just come to that understanding, but we're told this directly. We don't have to just figure anything out. Это возможно прийти к этому пониманию, но
Здесь нам напрямую все говорится. Нам не нужно ничего пытаться вычислить, выяснить. We're hearing all of this explained right now. Прямо здесь и сейчас мы слышим все это объяснение. Just by reading this, we can understand, or we have access to it. Whether we understand it or not, that's up to Krishna. Просто прочитав это, мы можем понять, что у нас есть этот доступ, просто даже если мы не будем понимать, даже если мы ничего не поймем. Many subjects have been discussed in this chapter. The man in distress, the inquisitive man, the man in want of material necessities, knowledge of Brahman, knowledge of Paramatma, liberation from birth, death, and diseases, and worship of the Supreme Lord. В этой главе обсуждалось много вопросов. Здесь рассказывалось о тех, кто попал в беду, о любознательных, о тех, кто терпит нужду, об осознании Брахмана и Параматмы, освобождении из круговорота рождения, смерти и болезней и о поклонении Верховному Господу. However, he who is actually elevated in Krishna consciousness does not care for the different processes. Однако тот, кто действительно обрел сознание Кришны, не интересуется никакими другими методами духовного самоосознания. He simply directly engages himself in activities of Krishna consciousness and thereby factually attains his constitutional position as an eternal servitor of Lord Krishna. Просто занимаясь деятельностью в сознании Кришны, он возвращается в свое изначальное положение, положение вечного слуги Господа Кришны. In such a situation, he takes pleasure in hearing and glorifying the Supreme Lord in pure devotional service. Действуя на уровне чистого преданного служения, такой человек испытывает блаженство, слушая повествования о Верховном Господе и прославляя Его. Yeah, he's not interested in all these gradual processes. He's already done all that, really. He's past that point. Он на самом деле не заинтересован во всех этих постепенных процессах. Он уже в какой-то момент все это сделал. He just wants to serve Krishna, hear about Krishna, glorify Krishna. Он просто хочет служить Кришне, слушать о Нем и прославлять Его. He is convinced that by doing so, all his objectives will be fulfilled. Он твердо верит в то, что такая деятельность поможет ему достичь всех целей. In other words, he knows this is all I got to do. I don't need to do anything else. Другими словами, он знает, что это все, что мне необходимо делать, мне не нужно делать ничего больше. He's not caught in that trap. This is good. Yes, I know it's true. But maybe I should also do this and this, etc. Не пойман в эту ловушку, что это хорошо, это то, что мне нужно делать, но, может быть, мне нужно еще делать вот это и вот это. He's not interested in that. Он в этом не заинтересован. He knows I don't need any of that. I have everything right here. Он знает, что мне ничего не нужно, у меня уже все есть прямо здесь. This determined faith is called Drita Vrata, and it is the beginning of Bhakti Yoga or transcendental loving service. Такую непоколебимую веру называют Дрита Врата, и она является началом бхакти-йоги, трансцендентного любовного служения Господу. This is the verdict of all scriptures. Так утверждают все богооткровенные писания. The 7th chapter of the Gita is the substance of that conviction. Знание, изложенное в 7 главе Бхагавад-гиты, составляет суть такой веры. Are we convinced? Убеждены, That's an individual thing. убеждены ли мы? Это индивидуально. But hopefully, yes, we are. Но надеемся, что да. If we're not convinced, we're in danger. Если мы не убеждены, то мы в опасности. That's a dangerous position. Это опасное положение. Anyway, yeah. So this 7th chapter of the Gita is the substance of that conviction. Так, знание, изложенное в 7 главе Бхагавад-гиты, составляет суть такой веры. Thus end the Bhaktivedanta purports to the 7th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of knowledge of the Absolute.
Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 7 главе Шримад Бхагавад-гиты, которая называется «Знание Абсолюта». We've learned about, fruitive activities, demigod worship, and all that, and about the Brahman platform. All these things have been described in this chapter. И все было это объяснено в этой главе. Мы узнали о кармической деятельности, о служении полубогам, о брахмане и так далее. And that ultimately devotional service is the goal. И что в конечном итоге преданное служение является главной целью. With that should appear, if not already, conviction that this is all I need to do. И вместе с этим должно появиться убеждение, что это все, что мне нужно делать. Thus, in the Bhaktivedanta purports to the 7th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of knowledge of the Absolute. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 7 главе Шримад Бхагавад-гиты, который называется «Знание Абсолюта». Okay, and we will continue with chapter 8 next time. Продолжим 8 главу в следующий раз. All right, let's end with the kirtan. Так, давайте завершим киртаном. That's the intelligent thing to do. Это то, что делают разумные люди. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Siraswarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Siraswarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Siraswarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristayate Namo Siraswarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastayate Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nite Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devam Gauravane Vicharane Nirvasesha Sunyavari Pachachari Satarane Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavani Astachari Satarine Namo Mahabaranaya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Goratishe Namah Namo Krishna Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratishe Namah Namo Brahmanya Devaya Brahmana Hitacha Jagaritaya Krishnaya Govindaya Namo Namah
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrindavan Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrindavan Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrindavan Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrindavan Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrindavan Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrindavan Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrindavan Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrindavan Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaste Narasingaya, Radharadhidayane, Hiranyakashipu Bhaksha, Siddhadankanakolaya, Nishinga Parato Nishingo, Doya Mitato Nishingo, Nishingo Hiraya Nishingo, Shingadim Sarana Prabhade, Davakara Kamalavadena, Mabuddha Singam, Dalita Hiranyakashipu, Narobeyam, Keshavadita Narayarupa, Jaya Jagadishane, Jaya Jagadishane, Jaya Jagadishane. Namaste Narasingaya, Radharadhidayane, Hiranyakashipu Bhaksha, Siddhadankanakolaya, Joy, joy, and the dawn is single. Then I sing, oh, I sing, sing out in Saranam Tapade, Tabakara Kamera Badena, Abuddha Shinga, Dalita Hiranyakashipu, Narobena, Keshavadita Narayarupa, Jaya Jagadishane, Jaya Jagadishane. Namaste Narasingaya, Radharadhidayane, Hiranyakashipu Bhaksha.